Okay, so yesterday we have discussed the different types of classes available in C-sharp. That is called the partial class, field class, static class. Okay, and then user different classes. Okay, so different types of classes and then interface. So all these are very important entry point of view also. If you go interview, they will ask you the what is the use of a partial class and what is a civil class, what is a static class. Okay, what is the interface, what is the abstract class, difference between interface and difference between abstract class, okay, difference between civil class and abstract. ఇట్లా డిఫరెంట్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. సో మనం ఎక్కువ ఇంటర్ క్వశ్చన్స్ చదివితే ఈ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు ప్రాక్టికల్ గా ప్రాక్టీస్ చేసిన కోడింగ్ రాయడం తెలిసిన థియరిటికల్ గా కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రెషర్ లెవెల్లో. ఎందుకంటే వాళ్ళు థియరిటికల్ గా కూడా మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో మనం థియరిటికల్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కోడ్. మీన్ వైల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇది ఏంటంటే ఒక్కసారి చదివితే మనకు గుర్తుండదు. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదువుతూ ఉండాలి. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదువుతూ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇక మారదు కదా. సో డైనమిక్ గా చేంజ్ అవ్వడం అనేది ఏమీ ఉండదు. సేమ్ ఫిక్స్డ్ సిలబస్ ఇది. సో మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఒక 1 అవర్ ఎవ్రీ డే 1 అవర్ అట్లీస్ట్ 1 అవర్ మీరు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కి స్పెండ్ చేయాలి. అవి ఏంటంటే మనకు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారని ఏమి ఉండదు, ఇలాగే అడుగుతారని ఏమి ఉండదు. ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కలా అడుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సో మనం థియరిటికల్ గా ఎక్కువ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ మీద కూడా మీరు అంత గ్రిప్ తెచ్చుకుంటారు. ఓకే, సో వీ నో హౌ టు క్రియేట్ ఇంటర్ఫేసెస్, హౌ టు క్రియేట్ abstract class, and then how to create a CL class, and then how to create a static classes. Okay, we know the types of classes in a C#. Now today we'll learn the some other topics called delegates. Okay, delegates in a C#. Okay, so in real time it is very less we will use, but this interview purpose, okay, they will ask the entry questions. What is a delegate? How to create a delegate? Okay, give me some examples అని మనకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కూడా ఈ డెలిగేట్స్ మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we know the what is a delegate. So delegate is a type of function pointer. So delegate is a type of function pointer. ఓకే, సో ఏంటి టైప్స్ ఏ ఫంక్షన్ పాయింటర్ అంటే ఏంటి అనేది కోడింగ్ లెవెల్ నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ డెలిగేట్, ఓకే, రిటర్న్ టైప్ మస్ట్ మ్యాచ్ ద, ఓకే, డెలిగేట్ రిటర్న్ టైప్ మస్ట్ మ్యాచ్ ద మెథడ్ రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ రిటర్న్ టైప్. సో ఏదైతే మెథడ్ ఇది రిఫరెన్స్ చేస్తుందో ఆ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్, ఈ డెలిగేట్ రిటర్న్ టైప్ అనేది సేమ్ ఉండాలన్నమాట. Okay, sorry. Okay, and we have a types of delegates. We have a single caste delegate, single caste delegate, and then a multi-caste delegate. Okay, so we have a types of delegate, single caste delegate, multi-caste delegate. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డెలిగేట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, ఎందుకు ఈ డెలిగేట్స్ యూజ్ చేయాలి? ఓకే, సో అది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో డెలిగేట్ ఏంటి అంటే మనకు క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్కి యాక్సెస్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఇది ఒక వే ఉంది. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ క్లాస్ ఉందనుకోండి, స్టాటిక్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ స్టాటిక్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ అంటే ఈ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్, ఈ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సెకండ్ వే. థర్డ్ వే వచ్చేసి డెలిగేట్ అనమాట. సో డెలిగేట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం కోసం డెలిగేట్ యూజ్ చేయాలి. అసలు ఎందుకు ఈ డెలిగేట్ యూజ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా మనకు ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఒకవేళ స్టాటిక్ క్లాస్ అయితే స్టాటిక్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ అంటే ఈ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ వచ్చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకు ఆల్రెడీ 2 వేస్ ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి ఈ డెలిగేట్, దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు జొమాటో అప్లికేషన్ కానీ ఏదైనా స్విగ్గీ అప్లికేషన్ కానీ యూజ్ చేస్తే మనం ఏదైనా ఆర్డర్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఓకే,
సో ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఆర్డర్ అనేది మనకు ట్రాక్ చేయడానికి మనకు స్కోప్ ఇచ్చారు. అంటే మనం ఇచ్చిన ఆర్డర్ అతను జర్నీలో ఎక్కడ వరకు వచ్చాడు అని. ఓకే. సో అంటే మనకు ఒక పాయింట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ వరకు ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్‌లో జరిగే ప్రాసెస్, అంటే తను ఎక్కడ వరకు డెలివరీ మీకు వచ్చేసాడు, ఆ లొకేషన్ ఎంత వరకు వచ్చేసాడు అనే ప్రాసెస్ మీకు తెలుస్తదనమాట. ఓకే. ఇలాంటి సినారియోస్‌లో మనం డెలిగేట్‌ని యూజ్ చేయాలి. సో ఈ డెలిగేట్ ఏం చేస్తదంటే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక వెహికల్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ పాయింట్‌కి రీచ్ అవ్వాలి. అంటే స్టార్ట్ అయింది. స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ ఎండ్ పాయింట్‌కి రీచ్ అయ్యేలోపు ఈ ఇన్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్‌లో ఆ వెహికల్ ఎక్కడ ఉన్నదో ట్రాక్ చేయాలి మనం. సో అలాంటి సినారియోస్‌లో ఈ డెలిగేట్స్‌ని యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే. సో మరి డైరెక్ట్‌గా క్లాస్ నేమ్‌తో ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చా అంటే చేయలేం. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మెథడ్ యాక్షన్స్ ఇన్‌హెరిట్ చేస్తే డైరెక్ట్‌గా స్టార్ట్, ఎండింగ్ అయిపోయినంత వరకే రిజల్ట్ ఇస్తది. కానీ ఇన్ బిట్వీన్ ఏం జరుగుతుందనేది మనకు క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం చేసుకోలేమనమాట. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డెలిగేట్ హెల్ప్ చేసుకొని ఇన్ బిట్వీన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ ప్రాసెస్‌ని మనం ట్రాక్ చేయడం కోసం డెలిగేట్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో డెలిగేట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, ఆ డెలిగేట్‌ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ద ప్రోగ్రామ్ డాటా సిఎస్ క్లాస్. Okay, yesterday we have created these classes, right? Now I'm just to remove these classes. Then we can clear this program. We can understand the coding simple. I'm removing this everything in this program data CS class. Okay, I'm removing these methods. Okay. Delete. Then delete this commented code also. Okay. So if you observe here, I have a one class, program class. Okay. So in this program class, I don't have any properties. I don't have any methods. Now I'm creating the one method, public void print numbers. Okay. So in this method, I want to print some number. I'm just writing the for loop. Okay. I want to print 150 letters. Okay. Just I'm using the 50. Now I'm writing the console data right line. I'm printing this number. Okay. Now ఈ యాక్షన్ మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఈ క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ స్టాటిక్ క్లాస్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు దిస్ క్లాస్. నా ప్రోగ్రామ్ dot program new program. This is the syntax to create a object to this class. Class name object equal to new class name. Okay. So you can give any name here. It is not mandatory to give the same name. Okay. I'm using this program object program dot. So I have print numbers in this class. Now save this one. Now run this application. Now see, I'm able to print the numbers 1 to 50. Okay. So we have to use the equal to. Now it will print the up to print 50. Now run this application again. Now see, I'm able to print the 1 to 50. Okay. So I don't want okay. I want to use these print numbers. Okay. This print numbers method in my delegate class. Okay. With the help of delegate, I want to access these print numbers. Now how to declare a delegate, that is the important. సో మనం మెథడ్ అయితే ఎలా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, సేమ్ సింటాక్స్, జస్ట్ డెలిగేట్ కీవర్డ్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. సో మన క్లాస్ లో కూడా ఏం చేసాము, జస్ట్ క్లాస్ నేమ్ సింటాక్స్ ఉంటుంది. క్లాస్ నేమ్ దగ్గర ఏం చేసాం, జస్ట్ పార్షియల్ అయితే పార్షియల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం, స్టాటిక్ క్లాస్ అయితే స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం.
ఫీల్డ్ క్లాస్ అయితే ఫీల్డ్ అనే కీవర్డ్, జస్ట్ ఆ కీవర్డ్ ఒకటే యూజ్ చేసాం కానీ ఈ క్లాస్ నేమ్ సింటాక్స్ అయితే ఏం చేంజ్ లేదు కదా. సేమ్ అలాగే ఈ మెథడ్ ఎలా అయితే డిక్లేర్ చేస్తామో సేమ్ సింటాక్స్, జస్ట్ డెలిగేట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, నమ్ ఐ యూజింగ్ ద పబ్లిక్ డెలిగేట్. డెలిగేట్ అనేది ఫ్రీ డిఫైన్డ్ కీవర్డ్ అనమాట. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వైడ్ డెలిగేట్ నేమ్ మై డెలిగేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డెలిగేట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఈ డెలిగేట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నౌ టేక్ దిస్ డెలిగేట్. నౌ కమ్ హియర్ మై డెలిగేట్. ఓకే, సో మై డెలిగేట్ ఈక్వల్ టు న్యూ డెలిగేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలంటే ఈ మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా కదా. సో ఏదైతే క్లాస్ మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావో ఫస్ట్ ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఓకే ఆ క్లాస్ ఉన్న మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవాలి. డాట్ ప్రింట్ నెంబర్. ఓకే, నౌ put a semicolon here and remove this bracket numbers. Save this one. Now I'm removing this print number. Okay, now come here. So with the help of delegate object, delegate dot, I have a method invoke. ఓకే, ఇన్వోక్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రింట్ నెంబర్ మెథడ్స్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నేను మీకు ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ పాయింట్ డెలిగేట్ ఈస్ ఏ టైప్ సేఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్. అంటే ఇప్పుడు టైప్ సేఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇక్కడ డెలిగేట్ రిటర్న్ టైప్ ఏముంది, వైడ్ ఉంది. డెలిగేట్ ఏ మెథడ్ అయితే రిఫరెన్స్ చేస్తుందో ఆ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ కూడా సేమ్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా వైడ్ అనే ఉంది. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంటీజర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇంట్ చేంజింగ్ ద రిటర్న్ టైప్. సో ఇమ్మీడియట్ గా నాకు ఇక్కడ కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఎ రాంగ్ రిటర్న్ టైప్. అంటే రాంగ్ రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డెలిగేట్ రిటర్న్ టైప్ మీరు ఏదైతే మెథడ్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నారో ఐ మీన్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నారో ఆ కాల్ చేసే మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ కూడా సేమ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, నౌ చేంజింగ్ ద వైడ్. నౌ సీ, సో వైడ్ ఆల్సో వన్ డేటా టైప్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి అంటే మనం ఏదైతే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నామో ఆ మెథడ్ రిటర్న్ చేసే రిటర్న్ టైపు మనం డిక్లేర్ చేస్తున్న డెలిగేట్ రిటర్న్ టైప్ సేమ్ అయి ఉండాలి. దాన్నే టైప్ సేఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ పాయింట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే వాట్ ఈస్ టైప్ సేఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్ అని మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. మీరు ఆన్సర్ చెప్తారు చూసారా, ఆ ఆన్సర్లోనే మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. అప్పుడు మీరు ఈ ఆన్సర్ చెప్పాలి. సో టైప్ సేఫ్ ఫంక్షన్ పాయింటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డెలిగేట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ రిఫరెన్సింగ్ టు ద మెథడ్, దట్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఆల్సో మస్ట్ బి ద సేమ్. ఇఫ్ యూ గివ్ ద డిఫరెంట్ రిటర్న్ టైప్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్, ఓకే, లైక్ డెలిగేట్ ఆర్ method return type, if you change any return type for any one of them, then we will get a immediately compile time error. Okay, ఈ పాయింట్ చెప్పారంటే then he is happy because you know the కాన్సెప్ట్ తెలియటమే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి ఈ మెథడ్ని ప్రింట్ చేయట్లేదు. ఓకే, నేను డెలిగేట్ ద్వారా వీటిని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట. నా సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, కమ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఇన్వోక్ అని ఉంది కదా, ఇన్వోక్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయడం ఇన్వోక్ అంటారు. ఓకే, నౌ సేవ్ దిస్ వన్ అండ్ స్టార్ట్ దిస్ అప్లికేషన్. నౌ స్టిల్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ ద నెంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ డాట్ ఈ మెథడ్ నేమ్ ఇక్కడ నేను యాక్చువల్గా కాల్ చేయలేదు. ఓకే, సో జనరల్గా మనం ఏం చేయాలి, ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఈ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఐ మీన్ మెథడ్స్ని కాల్ చేయాలి, లేకపోతే ప్రాపర్టీస్ని కాల్ చేయాలి. బట్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్, ఐ మీన్ మెథడ్స్ ఎనీవేర్ హియర్. ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద మై డెలిగేట్. ఓకే, డెలిగేట్ ఈస్ I use a different type. Okay, with the help of delegate, I am able to accessing these class methods. Okay, so this is a syntax to create a delegate. Now I want to create one more delegate with a different return type. Now I'm creating the one more action, public int
sum. Okay, sum is my action name. Here I'm passing the input parameter into a comma into b. Okay, so now I want to return, because the return type is the integer, right? So you have to return the integer type, return a plus b. So we have to put this in a bracket. Now save this one. So now I want to create one more delegate to access this sum method, because if you observe here, the return type of method is integer, and here the return type of method is void. So both are not same, right? I cannot access this sum method with the help of this delegate. Okay, you try to access it here. Instead of print number, I'm using the sum. Okay, now see, immediately I'm getting the compile time error, because the return type of method and the return type of delegate is different. That is why we'll get the compile time error. That is why it is a type safe function pointer. Okay, now I want to create one more delegate here. Public delegate. My delegate return type is integer. ఓకే, మై డెలిగేట్ 2. ఓకే, ఇక్కడ డెలిగేట్ నేమ్ వచ్చేసి మీ ఇష్టం. మన క్లాస్ నేమ్ మన ఓన్గా ఎలా అయితే క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చామో అలాగే డెలిగేట్ నేమ్ కూడా యూజర్ డిఫరెంట్ టైప్ అనమాట. మనం ఏ డెలిగేట్ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో నౌ ఐ వాంట్ యూస్ దిస్ డెలిగేట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు దిస్ డెలిగేట్. డెలిగేట్ టు ఈక్వల్ టు న్యూ డెలిగేట్. సో ప్రోగ్రామ్ డాటా సమ్. Now what I want to pass input parameters to this delegate. So if you observe here, ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ఏముంది, రెండు ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. రిటర్న్ టైప్ ఏముంది, ఇంటీజర్. సో నేను రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజర్ ఇచ్చాను. బట్ ఇక్కడ చూసారంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్పుట్ పారామీటర్, బట్ దిస్ సమ్ మెథడ్ హ్యావింగ్ 2 input parameters. So we have to match exact input parameters also. Now I have to give the input into a comma into b. Now save this one. Now come here. Now see, this compile time error is gone. సో మనకు రిటర్న్ టైప్ సేమ్ ఉండాలి. ఆ మెథడ్లో ఏదైనా పారామీటర్స్ ఉంటే ఆ పారామీటర్స్ టైప్ కూడా సేమ్ ఉండాలి, లేకపోతే we cannot access that method. Okay, so that is why it is a type safe function. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ మెథడ్కి. సో ఇప్పుడు నేను వీటికి ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఎలా పాస్ చేయాలి. Now we created an object to this delegated to. Now copy this object from here, and we have a method invoke. సో మీరు ఇన్వోక్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చేసి ఈ మెథడ్, ఈ సమ్ అనే మెథడ్ ఉంది కదా, ఈ సమ్ అనే మెథడ్ కి ఎన్ని ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఇంటెలిజెన్స్ చూపిస్తుంది. అంటే ఎన్ని ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో మనకు ఓవర్లోడింగ్ చూపిస్తుంది. నా ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ 30, 40. ఓకే, నౌ సేవ్ దిస్ వన్. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈ మెథడ్ నేను ఎక్కడ కాల్ చేయట్లేదు. ఓకే, కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ కాలింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్. నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్ అగైన్. Okay, so I have to print this one, right? Instead of calling, I have to print console dot right line. ఓకే, సో ఈ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూస్ మనకు వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో అది మన ఇష్టం అనమాట. సో ఎలా కావాలంటే అలా. నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ 70. ఓకే, సో దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ ఒక లైన్ రాయండి, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని ఇక్కడ ఒకటి రాసుకోండి. సో మీకు అవుట్పుట్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. ఓకే, జస్ట్ ఇట్లా కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఏంటంటే మీకు ఏ మెథడ్ కాల్ చేసి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో తెలుసుకోవడం కోసం జస్ట్ ఇట్లా ఒక డిఫరెన్షియేషన్ ఇచ్చేసి, సో మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట అవుట్పుట్ అనేది. నౌ సేవ్ దిస్ వన్. నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్ అగైన్. సో మనం 1 to 50 అనేది ఫస్ట్ యాక్షన్ కాల్ చేసాం.
తర్వాత యాడ్ మెథడ్ కాల్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద 70. నౌ I want to create a one more method here. Copy this one. Instead of sum, I want to call the subtraction. Okay. So here I'm giving the a minus b. Now from here, I want to create a one more delegator. Delegate 3. Okay. My delegator subtraction. So ఇక్కడ sum అని ఇవ్వండి. Then it is clear to understand. Now copy this name. So here we have to change the delegate name. Instead of delegate to use the my delegator sum. Okay, it is a meaningful name. Now ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే నేను ఇంకొక యాక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ యాక్షన్లో కూడా వచ్చేసి నాకు 2 ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ ఉంది. Now I'm creating the one more delegator, my delegator subtraction. Now copy this one. Come here, create object to the delegator, and then new delegator abstraction. So with the help of this class object, I can pass input parameters here also. Dot invoke. So I'm passing the 50, 20. Okay, 2 input parameters I have passed. Now I want to print the result, right? So I want so we have to write a console data write line to print the output. Now copy this one, sorry. Write inside the console data write line. Now save this one. Now run this application again. Okay. So now see I'm able to get the result 30. Okay. So I have one more method. So again, I got a new requirement that is called multiplication. Now this one also expecting the 2 input parameters. Now copy this one, paste here. I'm using the multiplication. Okay. Instead of this minus, we have to use the star symbol. That is the indication of the multiplication. Now come here. I'm going to create a one more delegator. So instead of subtraction, I want to create the multiplication. Save this one. Come here. Separate this output to console data, right line. Just separating this output. Now create a object to this multiplication delegator. New multiplication. So with the help of this class object, we have to call the multiplication method. Okay, invoke. So here I'm passing the 10, 40. Okay, now print this one. We have to write inside the console data right line. Okay, save this one. Control KD, format the output. Now run this application. Okay, now I'm able to get in the result multiplication also. So after some time, client నాకు మళ్ళీ ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు. అదేంటంటే డివిజన్ కావాలి. So that action also accepting the same input parameter. Now copy this one, paste here. Instead of multiplication, I'm using the division. Okay. So we have to use division a/b. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ మెథడ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యాడ్ చేయటము, సమ్ చేయటము, మల్టిప్లికేషన్ చేయటము, డివిజన్. బట్ ప్రతి మెథడ్ అన్ని మెథడ్స్ రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజరే ఉన్నాయి. అన్ని మెథడ్స్ కి 4 మెథడ్స్ కి ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ 2 ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఆ 2 ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ కూడా టైప్ ఆల్సో ఇంటీజర్ అనే ఉంది. ఓకే. సో ఇట్లా నాకు మల్టిపుల్ రిటర్న్ టైప్స్ ఉంటే అది సినారియో వేరు. బట్ రిటర్న్ టైప్స్ ఏముంటుంది, మెథడ్ నేమ్ డిఫరెన్స్ ఉంది, కానీ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఆల్సో సేమ్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఇట్లా నాకు ఒక 10 మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 10 టైమ్స్ నేను డెలిగేట్ కాల్ చేయాలా? 10 టైమ్స్ నేను డెలిగేట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హెడేక్. సో టు ఓవర్‌కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ నౌ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మల్టీ. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డెలిగేట్ యూజ్ చేసి మెథడ్స్‌ని కాల్ చేసామో
దాన్ని సింగిల్ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ అంటారు. అంటే సింగిల్ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ అంటే సింగిల్ మెథడ్‌ని కాల్ చేయడాన్నే సింగిల్ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ అంటారు. అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదనమాట. ఓకే. సో, ఒక్క మెథడ్‌ని కాల్ చేయడానికి ఒక డెలిగేట్ యూజ్ చేస్తాం. దాన్నే సింగిల్ క్యాస్ట్ డెలిగేట్. అంటే ఒకటే, సింగిల్ అంటే 1 కాబట్టి దాన్ని సింగిల్ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ అంటున్నా. ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏమొచ్చింది? సో, మెథడ్ నేమ్స్ డిఫరెంట్, అవుట్‌పుట్ డిఫరెంట్. కానీ ఏదైతే మెథడ్ ఉందో ఆ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ 4 యాక్షన్స్‌కి రిటర్న్ టైప్ సేమ్ ఇంటిజర్ అనే ఉంది. ఈ 4 యాక్షన్స్‌కి ఇన్‌పుట్ పారామీటర్స్ కూడా సేమ్ కౌంట్ ఉంది. అంటే 2 ఇన్‌పుట్ పారామీటర్సే ఉన్నాయి. డేటా టైప్ కూడా సేమ్ ఉంది. సో, మీరు చూసారంటే అన్నిటికి ఇంటిజర్ అనే ఉంది డేటా టైప్. సో, ఇలాంటి సినారియోలో మనం మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్? సో, మల్టీ క్యాస్ట్ ఈ డెలిగేట్ యూజ్ చేసి ఒకటే డెలిగేట్ అంటే ఇట్లా మల్టిపుల్ టైమ్స్ డెలిగేట్ సబ్‌స్ట్రాక్షన్, ఓకే, మల్టిప్లికేషన్, సమ్, డివిజన్ అని ఇట్లా మల్టిపుల్ టైమ్స్ డెలిగేట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఒక డెలిగేట్ యూజ్ చేసుకొని ఈ యాక్షన్ అన్నిటిని కాల్ చేయొచ్చనమాట. ఓకే. దాన్నే మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ అంటారు. సో, హౌ టు యూజ్ మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్? నౌ ఐయామ్ క్రియేటింగ్ ద వన్ మోర్ డెలిగేట్. Okay, copy this one. So I'm giving the multi-cast delegate. My multi-cast delegate. Okay. సో, ఇవన్నీ అంతే ఉంచండి. ఇవి రిమూవ్ చేయొచ్చు. బట్ మీకు అండర్‌స్టాండింగ్ సింగిల్ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ ఎలా యూజ్ చేస్తారో ఉంచడం కోసం నేను మధ్య ఉంచుతాను. ఇవి రిమూవ్ చేయట్లేదు. నౌ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ I can call these 4 actions at a time. Okay. Now copy that multi cast delegate. Come here. Console data, right line, just to separate the output. I'm creating the object multicast delegate. Multicast delegate equal to new multicast delegate. So now I'm passing the programmer object dot. So I'm passing the just some method. Okay. So now I want to call this 4 methods with the help of this object. Just copy this object and then use the plus equal to. సో, మనకి ఏదైతే మెథడ్‌ని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ మెథడ్‌ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తారు. ప్రోగ్రామ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే. నౌ ఐ వాంట్ టు కాల్ వన్ మోర్ యాక్షన్ కాల్డ్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే. డెలిగేట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే. మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్. ఇంకొక మెథడ్ ఏముంది? డివిజన్ అని ఉంది. నౌ కాపీ దిస్ డెలిగేట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ డాటా డివిజన్. ఓకే. సో, నేను ఎట్ ఏ టైమ్ వచ్చేసి ఒకేసారి 4 మెథడ్స్‌ని కాల్ చేస్తున్నాను. సో, ఇట్లా ఎవ్రీ టైమ్ ఒక డెలిగేట్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ దానికి ఇన్‌పుట్ పారామీటర్ పాస్ చేయకుండా నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 4 యాక్షన్స్ కావాలి. బట్ 4 యాక్షన్స్ 4 అవుట్‌పుట్స్ మనం ఏదైతే ఇన్‌పుట్ ఇస్తున్నామో ఆ ఇన్‌పుట్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. ఒకవేళ మీరు ఒక్కొక్క యాక్షన్‌కి ఒక్కొక్క ఇన్‌పుట్ ఉండాలంటే మాత్రం అలాంటి సినారియోస్‌లో సెపరేట్‌గా డెలిగేట్ క్రియేట్ చేసి ఆ యాక్షన్‌కి ఇన్‌పుట్ పాస్ చేయాలి. బట్ ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి 4 యాక్షన్స్ ఒకే టైం కాల్ అవ్వాలి. ఇన్‌పుట్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. సో, ఇన్‌పుట్ సేమ్ అవ్వాలన్నప్పుడు మాత్రమే మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ సమ్ అనే దానికి ఇన్‌పుట్ పారామీటర్ ఒక 20, 40 ఉంది. తర్వాత సబ్‌స్ట్రాక్షన్‌కి వచ్చేసి ఒక 70, 50 ఉంది. అట్లా ఒక్కొక్క యాక్షన్‌కి ఒక్కొక్క ఇన్‌పుట్ పారామీటర్ పాస్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ యూజ్ చేయాలి. సెపరేట్‌గా సింగిల్ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఏదైతే ఇన్‌పుట్ పాస్ చేయాలో అప్పుడు అది సింగిల్ క్యాస్ట్ ద్వారా పాస్ చేయొచ్చు. బట్ మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ అంటే ఏంటి? ఎట్ ఏ టైమ్ అన్ని యాక్షన్స్ కాల్ చేయాలి. బట్ ఇన్‌పుట్ కూడా సేమ్ ఎళ్ళిపోతది. అన్ని మెథడ్స్‌కి ఇన్‌పుట్ సేమ్ ఎళ్ళిపోతుందన్నమాట. సో, బట్ ఇన్‌పుట్ సేమ్ ఇవ్వాలి. అన్ని యాక్షన్స్‌కి సేమ్ ఇవ్వాలి అన్న సినారియోలో మాత్రమే ఈ మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ యూజ్ చేయాలి. నౌ ఐయామ్ యూజింగ్ ద మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ ఆబ్జెక్ట్. కాపీ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అండ్ దెన్ ఇన్వోక్. సో, ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇన్‌పుట్ ఒక 70, ఓకే, 30 అని ఇచ్చాను. Now I want to print this one, right? I want to print or
కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. ఇక్కడ మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ అని యూజ్ చేయండి. సో మీకు మీనింగ్ఫుల్ ఉంటుంది. మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్. సేవ్ దిస్ వన్. నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్ అగైన్. సో మనం రియల్ టైంలో ఈ డెలిగేట్స్ని యూజ్ చేస్తామా యూజ్ చేయమా అంటే ఏం లేదు. మనం ఈ డెలిగేట్స్ని ఏంటంటే రియల్ టైంలో అయితే అసలు నెవర్ యూజ్ అనమాట. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు, కానీ వెరీ రేర్ సినారియోలో మనం ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు యూజ్ చేసే దాంట్లో అయితే ఈ డెలిగేట్స్ అనేది మాత్రమే యూజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఈ డోంట్ వరీ అబౌట్ అన్న దిస్ మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేటెడ్ జస్ట్ సింటాక్స్ నేర్చుకోండి. అంతకు మించి దీని గురించి ఎక్కువ వరీ అవ్వాల్సిన అయితే అవసరమే ఏమీ లేదు. ఓకే, సో మీరు జస్ట్ సింటాక్స్ వైజే నేర్చుకోండి, ఎందుకంటే దీన్ని రియల్ టైంలో వాడట్లేదు. సో ఏదైతే మనం రియల్ టైంలో వాడమో వాటి గురించి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వద్దు, ఎందుకంటే మీరు నేర్చుకున్నా సరే యూజ్లెస్ అనమాట అది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మార్కెట్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే .NET కోర్, యాంగులర్, ఓకే, సో వెబ్ సర్వీసెస్, కమ్యూనిటీ డేటాబేస్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇవే యూజ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత C# వచ్చేసేసి మన రియల్ టైంలో ఏం వాడతారంటే జస్ట్ క్లాసెస్, మెథడ్స్, ఆ తర్వాత వచ్చేసి జనరిక్ కలెక్షన్స్. ఈ జనరిక్ కలెక్షన్స్ రేపు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకే, వాటి ఎక్కువ ఏవైతే యూజ్ చేస్తామో వాటికి హై ప్రయారిటీ ఇస్తాను. బట్ మీకు ఒక్క టాపిక్ కూడా స్కిప్ చేయండి, ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ ఉంది అనే విషయం మనకు తెలియాలి. అందుకని దాన్ని స్కిప్ అది యూజ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ మనకు తెలియాలి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అని తెలియాలి. అందుకోసం నేనేంటంటే మీకు ఏ క్లాస్ స్కిప్ చేయట్లేదు, ప్రతి టాపిక్ చెప్తాను. కానీ మన రియల్ టైంలో ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో దానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ డెలిగేట్స్ గురించి మీరు ఎక్కువ వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వీటిని మనం యూజ్ చేయము రియల్ టైంలో. ఓకే, బట్ సింటాక్స్ అయితే నేర్చుకోవాలి. అంటే ఒక టాపిక్ ఉంది, ఇది ఒక డెలిగేట్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది. ఇవి మరి ఎందుకు యూజ్ చేయనప్పుడు మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో ప్రతి టాపిక్ టచ్ చేస్తారు. అంటే అట్లీస్ట్ మనకు ఇది ఒక టాపిక్ ఉంది, దాని మీద ఇతనికి ఐడియా ఉందా లేదా అనే విషయంతోనే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ అడుగుతారు, కానీ ఇది రియల్ టైంలో వాడతారు ఖచ్చితంగా. మీరు ఇది నేర్చుకోవాలని ఏమీ ఉండదన్నమాట. సో మనం ఏవైతే రియల్ టైంలో ఎక్కువ వాడతామో మనం ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ని ఎక్కువగా ఇంటర్వ్యూస్ అడుగుతారు అనమాట. సో వాటి మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. తర్వాత నిన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ నేర్చుకున్నాం. సో ఆ క్లాసెస్ కూడా అన్నీ వాడతారు. సో వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. తర్వాత వచ్చేసి మెథడ్స్, డిక్లరేషన్స్, మెథడ్స్, ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ బాగా చేయడము. ఓకే, అవి కూడా అన్ని రియల్ టైం వాడతాం. తర్వాత ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జనరిక్ కలెక్షన్స్ అని ఇంకోటి ఉందనమాట. ఓకే, అవి కూడా మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్లో రియల్ టైంలో ఎక్కువ రిపీటెడ్గా వాడతాము. సో ఏవైతే మనం రియల్ టైంలో వాడతామో వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ఏవైతే యూజ్ చేయమో అవి నేర్చుకోవాలి, కానీ వాటి మీద మీరు ఫోకస్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మీరు నేర్చుకుని ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసినా మీ టైం వేస్టే గానీ వాటి వల్ల యూజ్ అయితే లేదనమాట. ఓకే, జస్ట్ థియరిటికల్‌గా నేర్చుకోండి. బట్ ప్రాక్టికల్‌గా కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ నోట్ ప్యాడ్ మీద రాసుకోండి. ఎందుకంటే ఫ్రెషర్ లెవెల్‌లో ఎళ్లారనుకోండి, వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ రాయమంటారు. సో డెలిగేట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. సింటాక్స్ ఏంటి? ఒక ఎగ్జాంపుల్. దాన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి. ఇంకంతే, అంతవరకు. అంతకు మించి వాళ్ళేమి డీప్‌గా ఎళ్ళరు. ఎందుకంటే ఏం యూజ్ చేయరు కాబట్టి వాటి గురించి ఎక్కువ వెళ్ళరనమాట. తర్వాత ఇప్పుడు మెథడ్ ఓవర్‌లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అని ఉంది. సో అవి మనం రియల్ టైమ్‌లో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వాటి గురించి మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ప్లస్ థియరిటికల్‌గా కూడా చదువుకోవాలి. సో అందుకని నేనేం చెప్తున్నానంటే వీటి మీద మీరు ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ చేయొద్దు. జస్ట్ ఒక సింటాక్సే నేర్చుకోండి. ఇది రియల్ టైమ్‌లోనే వాడం. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలండి, ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఇన్ని వద్దు. జస్ట్ ఒక డెలిగేట్ క్రియేట్ చేయండి, ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేయడం అంతే. ఆ తర్వాత ఒక 2 మెథడ్స్, సేమ్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయండి, ఒక మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్ చేయండి అంతే. ఇంక అంతకుమించి మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు. సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ అడిగితే బుక్ మీద రాసేటట్టు మనం ఉండాలన్నమాట. సో మనం ఎప్పుడైనా పెన్నుతో కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో పెన్నుతో రాపిస్తారు. మీరు ఎక్కువ టైమ్స్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసినా సరే ప్రోగ్రామింగ్ వాయిస్ కోడ్ రాస్తారు, కానీ పెన్నుతో రాయలేరు, ఎందుకంటే పెన్నుతో ప్రాక్టీస్ లేదు కదా. సో పెన్‌తో కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అయితే జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే నేర్చుకొని దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అయితే చేయొద్దు. ఓకే, సో సార్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కాల్డ్. వాళ్ళని కూడా పెన్ పెట్టి రాయమంటారా? లేదండి, ఎక్స్‌పీరియన్స్ వల్ల ఒక 4 ఇయర్స్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతారు, కానీ ఇంక అంతకు మించి ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని పెన్ మీద ఏం అడగరు. అంటే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి, దాని యూజ్ ఏంటి అని థియరిటికల్ అడుగుతారు, కానీ వాళ్ళనేమి పెన్‌తో రాయమని చెప్పరన్నమాట. ఓకే సార్. బిలో 4 ఇయర్స్ అయితే రాయమని అడుగుతారు. అంటే సింటాక్స్ అంటే మనకి అట్‌లీస్ట్ ఐడియా ఉందా లేదా అని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం రాపిస్తారు ఇవన్నీ. బిలో 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళందరిని పెన్‌తో రాపిస్తారు.
ఓకే. అబోవ్ ఒక 5 ఇయర్స్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళని కాన్సెప్ట్ తెలుసా లేదా అని అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఇది మనం యూజ్ చేయం. కానీ అతనికి ఐడియా ఉందా లేదా అని అడుగుతారనమాట అంతే. ఓకే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ క్యాస్ట్ డెలిగేట్, మల్టీ క్యాస్ట్ డెలిగేట్. ఓకే. నౌ వి హావ్ సమ్ అదర్ టాపిక్ కాల్డ్ ఈనమ్స్. సో, ఈనమ్స్ అంటే ఏంటి? అసలు ఈనమ్స్‌ని ఎందుకు వాడతారు? సో, ఈనమ్స్ అంటే వెరీ సింపుల్. దానికి మీరు ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు. చాలా సింపుల్ సింటాక్స్. ఓకే. దానికి ఇట్లా క్లాసులు క్రియేట్ చేయడం, యూజ్ చేయడం అట్లా ఏముండదు. వెరీ సింపుల్ సింటాక్స్. సో, వాట్ ఈస్ ద ఈనమ్? ఈనమ్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక మంత్ నేమ్స్ లేతే వీక్ నేమ్స్ ఇట్లా ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే. స్టాటిక్ అన్నమాట. సో, ఈ వాల్యూస్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఈనమ్‌లో క్రియేట్ చేసుకొని వాటిని వేరే ప్లేస్‌లో యూజ్ చేసుకుంటాము. అలాంటి సినారియోలో ఈనమ్స్ వాడతాం. దీనివల్ల మీరు ఎక్కువ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో, హౌ టు క్రియేట్ ఎ ఈనమ్? పబ్లిక్ ఈనమ్, ఈనమ్ నేమ్, మై ఈనమ్. ఓకే. సో, ఇక్కడొచ్చేసి నేను ఈనమ్ నేమ్ వచ్చేసి సండే. తర్వాత మండే, ట్యూస్‌డే, వెడ్నెస్‌డే, థర్స్‌డే, ఫ్రైడే. ఓకే. సో, మనకెప్పుడైనా సరే ఇట్లా కొన్ని స్టాటిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయన్నమాట. మంత్ నేమ్స్ గానీ, వీక్ నేమ్స్ గానీ, లేతే మనకు కంట్రీ కోడ్స్ గానీ, లేతే స్టేట్ కోడ్స్ గానీ, ఇట్లా కొన్ని స్టాటిక్ వాల్యూస్ జస్ట్ ఫిక్స్‌డ్ ఒక 5, 6 వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఈనమ్ క్రియేట్ చేసుకొని, ఆ వాల్యూస్‌ని ఇట్లా డిక్లేర్ చేసుకొని, ఇదే వాల్యూని వేరే ప్లేస్‌లో యూజ్ చేసుకుంటాము. ఇలాంటి సినారియోలో ఈనమ్స్ వాడతారు. సో, దీనికి స్పెసిఫిక్ సింటాక్స్ ఏం లేదు. ఇలా ఇదే సింటాక్స్. పబ్లిక్ ఈనమ్, ఈనమ్ నేమ్. సో, ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి? ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? సో, ఈనమ్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ మనకు ఏదైతే ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయో, ఆ పొజిషన్ వచ్చేసి దాని పొజిషన్ 0తో స్టార్ట్ అంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్‌తో స్టార్ట్ అవుద్దన్నమాట. సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను సండే అని ఇచ్చాను. సో, ఇండెక్స్ పొజిషన్ 0 పొజిషన్‌లో ఉంది. సో, మీరు మౌస్ ఓవర్ చేశారంటే 0 సండే ఈక్వల్ టు 0 దాని వాల్యూ 0 చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మండే మీద చూపిస్తాను. సో, ఇండెక్స్ పొజిషన్ 1 మీద ఉంది. అంటే ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్‌లో ఉంది. తర్వాత ఇది 2. సో, స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 0తో స్టార్ట్ అవుద్దన్నమాట దీని వాల్యూ వచ్చేసి. ఓకే. హౌ టు యాక్సెస్ దిస్ ఈనమ్ వాల్యూస్? సో, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఈనమ్ నేమ్ అన్నమాట. నౌ కమ్ హియర్. ఓకే. సో, I want to print enum name. So, console dot write line. Okay. Enum dot sorry my enum dot. If you want to print a Sunday, it will print the value Sunday. Just to remove this one, save this one. So, console dot write line. సో, ఇది enum సంబంధించింది కాబట్టి జస్ట్ రైట్ వన్ స్టేట్మెంట్ enum వాల్యూస్ అని పెట్టుకోండి. enum values. Okay, run this application. Run here. ఓకే. సో, ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి నేను ప్రింట్ చేసింది సండే. అందుకని సండే అని ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏదని వాల్యూ ఇస్తే అదే ప్రింట్ అయిద్దనమాట. మండే. సేవ్ దిస్ వన్. స్టాప్ ద డీబగ్. నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్. సో, స్క్రోల్ అప్. మండే. ఓకే. సో, ఎందుకు ఇది ఈనంలోనే క్రియేట్ చేయాలి? దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, మనకు రియల్ టైమ్‌లో ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఏదైతే యూజర్ ఇన్‌పుట్ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తాడో, ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూని మనం టెక్స్ట్ కంపేర్ చేయాలనమాట. సో, టెక్స్ట్ కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ సండేని, మండేని వాల్యూతో టెక్స్ట్ కంపేర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూజర్ ఒక ఇన్‌పుట్ ఉంది. స్ట్రింగ్ వీక్ నేమ్. ఈ వీక్ నేమ్‌లో నాకు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ అనుకుందాం. సో, నేను సండే అని ఎంటర్ చేశాను. ఓకే. ఇట్లా ఎంటర్ చేశాను సండే. సో, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని నేను ఇక్కడున్న ఈనం వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలంటే సేమ్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాడా లేదా? సో, ఇఫ్ దిస్ వీక్ నేమ్ ఈక్వల్ టు
మై enum డాట్ సండే. ఓకే. ఈ సండే అనే వాల్యూతో నేను కంపేర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే మనకు ఎర్రర్ వస్తుంది. నౌ ఎందుకు ఇది స్ట్రింగ్, ఇది కూడా స్ట్రింగే కదా, బట్ ఇప్పుడు వాల్యూ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇది ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. నౌ సమ్ టు దిస్ డాట్ టూ స్ట్రింగ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. నౌ రైట్ దిస్ వన్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. ఓకే, బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. else both values are not equal. Copy this one, paste it here. Not equal. Now run this application. Okay, both values are not equal. ఎందుకు ఇక్కడ సండే డే అనేది క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే అవన్నీ స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉంది. నౌ ఐఎమ్ చేంజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్. సో ఇట్లా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనకు స్టాటిక్ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఒక ప్లేస్ లో క్రియేట్ చేసుకుని వాటిని యూజ్ చేస్తాం. నౌ బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్. ఎందుకు, ఇప్పుడు వాల్యూ అనేది ఏదైతే ఎనంలో ఉందో సేమ్ వాల్యూ ఇచ్చాను. ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కానీ ఒకటి చోట క్యాపిటల్, ఒక చోట స్మాల్, అట్లా డిఫరెంట్ గా ఇచ్చేస్తే ఆ వాల్యూస్ అనేది వర్క్ అవ్వ అనమాట. ఓకే, సో దీన్నే ఈనం సింటాక్స్ అంటారు. ఈనం అంటే ఇంకా పెద్దగా దీని కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఇట్లా డిక్లేర్ చేస్తాము. కొన్ని ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఈనంలో ఇచ్చేసి ఈ వాల్యూస్ ని వేరే ప్లేస్ లో ఏదైనా కంపేర్ చేయడానికి, ఇట్లా యూజర్ అడ్రస్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేయడం కోసం మనం ఈఎన్ఎంస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎందుకు యూజ్ చేయాలి ఈఎన్ఎం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కూడా ఇట్లా సండే ఈక్వల్ టు ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా అని మీరు అడగవచ్చు. ఇట్లా పెట్టి డబుల్ కోట్స్ లో సండే అని ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా, మరి ఎందుకు ఇదే యూజ్ చేయాలి అంటే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ నేమ్స్ కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కొన్ని కంట్రీ కోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం మాన్యువల్ గా రాసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ నేమ్స్ అనేవి సమ్టైమ్స్ మనమే మిస్ మ్యాచ్ ఇస్తాము, అంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇస్తాం అనమాట. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎక్స్పెక్టెడ్ బిజినెస్ రూల్స్ అనేవి వర్క్ అవ్వదు, సో అవి ఫెయిల్ అవుతుంటాయి. అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఏవైతే స్టాటిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయో ఆ వాల్యూస్ అన్ని ఒక ఈనంలో పెట్టుకుని ఆ ఈనం వాల్యూతోనే కంపేర్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో అట్లా అప్లికేషన్ లో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఆ ఈనం నేమ్తో కంపేర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆ వాల్యూస్ అనేది మేబీ ఇప్పుడు సండే అనేది స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉంది, నాకు మళ్ళీ క్లయింట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్స్ చేయమన్నారు అనుకోండి, ఒక్క ప్లేస్ లో చేంజ్ చేస్తే సరిపోతాయి. ఎంటైర్ అప్లికేషన్ లో ఆ వాల్యూని ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తే అన్ని ప్లేస్ లో ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక 100 ప్లేసెస్ లో ఇట్లా స్మాల్ లెటర్స్ లో కంపేర్ చేశాను, బట్ నాకు రేపు వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో కావాలి. సో క్యాపిటల్ లెటర్ లో కావాలన్నప్పుడు మళ్ళీ 100 ప్లేసెస్ లో మీరు ఈ స్మాల్ నుంచి క్యాపిటల్ లెటర్ కి చేంజ్ చేయాలి, అప్పుడు మాత్రమే బిజినెస్ రూల్ వర్క్ అవుద్ది. సో మీరు ఎన్ని చోట్ల అయితే యూజ్ చేస్తారో అన్ని ప్లేసెస్ లో ఈ కండిషన్ చెక్ చేయాలి, మళ్ళీ కోడ్ చేంజ్ చేయాలి. సో ఇది ప్రాబ్లం. అదే ఈనం యూజ్ చేశారు అనుకోండి, ఈనంలో జస్ట్ ఈనం ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ లెటర్ ఒక్క ప్లేస్ లో చేంజ్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఎంటైర్ అప్లికేషన్ 100 ప్లేసెస్ లో ఆటోమేటిక్ గా మనకు అది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోద్ది. సో నాకు ఏంటంటే కోడ్ అనేది ఎనీ ప్లేసెస్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. అర్థమైందా? సో ఇలాంటి రియల్ టైప్ సినారీస్ ఏంటంటే ఈఎంస్ వాడతాం, అంటే ఆ వాల్యూస్ కొన్ని క్లయింట్ వాల్యూస్ ఇస్తారు అన్నమాట, మన ఓన్ వాల్యూస్ క్లయింటే కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తాం. ఆ వాల్యూస్ ఫిక్స్డ్ గా కాబట్టి అలాంటి వాల్యూస్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక ఈనంలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. జస్ట్ ఇట్లా ఈనం అని క్రియేట్ చేసి వాడు ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తాడో ఆ వాల్యూస్ ని ఇట్లా పెట్టుకుంటాం, వాళ్ళు ఇచ్చిన నేమ్ కన్వెన్షన్స్ లోనే పెట్టుకోవాలి వాల్యూస్. ఓకే, సో దీనికి ఈనం అంటే ఇంతే, ఒక వాల్యూస్ ఫిక్స్డ్ పెట్టుకుంటారు, దాన్ని వేరే ప్లేస్ లో ఇట్లా కంపారిజన్ కోసం వాడతారు అనమాట. అదే ఈనం అంటే. క్లియర్ అండి? మహేశ్వరి, నవీన్, రవి, చక్రవర్తి, సతీష్. హలో, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అండి? ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్. ఓకే, సో ఈ రోజుకి ఇది టాపిక్ చాలు. మనం వేరే వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకుంటాను, ఇద్దరు జాయిన్ అవ్వలేదా? ఓకే, సో రేపు వచ్చేసి మనం జనరిక్ సెలక్షన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ క్లాస్ టుమారో ఐ విల్ కండక్ట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ విల్ కనెక్ట్ ఆన్ మండే. సో చాయిస్ యువర్స్.
Monday also traffic just reached by.